Students, today I am going to explain about Bohr's theory as well as hydrogen spectrum. This is very important question for final exam because it carries 8 marks. Okay, so the question will be given like this: write the postulates of Bohr's theory of hydrogen atom. Discuss the importance of the model to explain various series of line spectrum in hydrogen atom. So, if you get this question in final exam, first of all, I will tell you how to represent the answer. Okay, one by one, step by step. First of all, you have to write the side name. That is Bohr's postulates. Total 6 postulates we are having in Bohr's theory. We know that first of all, atom containing electrons, protons and neutrons. We know that electrons are negatively charged, protons are positively charged and neutrons are there is no charge, right? So protons and neutrons, they are concentrated in center of atom. That part we can call it as nucleus. What is the nucleus here? So protons and neutrons are concentrated in the center of the atom. This part we can call it as nucleus. Nucleus always possesses positive charge because of presence of protons, right? And what about electrons? How the electrons are present in an atom? Explains the first postulate. So what is the first postulate? Electrons are electrons in an atom revolve around the nucleus in certain fixed circular paths. These fixed circular paths we can call it as orbit or shell. What is the first point here? Electrons. Electrons in an atom revolve around the nucleus. Around the nucleus in certain fixed circular paths. Fixed circular paths. These are called orbits or shells. Right? That means electrons are revolving. That means look at here. This is we can call it as nucleus, right? Because nucleus is containing protons and neutrons. And the electrons are revolve around the nucleus in fixed circular paths. These fixed circular paths we can call it as what? Shells or orbits. This you have to represent a right side of the page, right? So left side you have to represent the postulates and right side a small diagram you have to draw like this, right? So these shells named as K, L, M, right? Or we can make it as 1, 2, 3, right? అంటే చూడండి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షెల్ ఉందనుకో ఒక షెల్ ఉంటే పర్లేదు బట్ మోర్ దెన్ వన్ షెల్స్ we are having. In that condition we have to name that shells whether the electron is revolving first shell or second shell, third shell. So how to designate the shells? The shells are designated by this. These are designated by K, L, M, N and so on, or R 1, 2, 3, 4 and so on. This is the first point. What is the first point here? ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఒక సర్క్యులర్ పాత్ లో తిరుగుతుంది. ఓకే, ఆ సర్క్యులర్ పాత్ ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్బిట్ అంటాం. how the earth is or how the planets are revolving around the sun, in the same way electron కూడా న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ షెల్ we can call that path we can call it as orbit or shell. So ఒక ఆర్బిట్ కాదు మనకు, we are having so many orbits, that's why that orbits we name it as K11 or 1, 2, 3, 4. This is the first point. So in this you have to underline the part, this is K11 shells, right? This you have to underline, okay, to get good impression. The second point is about this shell. Okay, shell అని చెప్పారు, మరి షెల్ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే సెకండ్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏంటంటే షెల్ అని అంటే
these shells associated with these shells or orbits are associated with fixed amount of energy. That's why hence these shells we can call it as energy levels. మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ తెలుసు న్యూట్రల్ ఫేజ్ అని చెప్తారు. న్యూట్రల్ అంటే అందులో కరెంట్ ఏమి ఉండదు, ఫేజ్ అంటే అందులో ఖచ్చితంగా కరెంట్ ఉంటుంది, అందుకే దాన్ని టచ్ చేయకూడదు అని అంటాం. ఎందుకు అది ఫేజ్ అంటాము అంటే ఇట్ కంటైనింగ్ ద ఎనర్జీ. హియర్ ఆల్సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్బిట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే ఈ ఫస్ట్ షెల్ కి కే షెల్ కి ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, సెకండ్ షెల్ కి ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, థర్డ్ షెల్ కి ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అంటే ఇవన్నీ సేమ్ ఎనర్జీ ఉండదు, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నమాట. దట్స్ వై ద సెకండ్ పాయింట్ విల్ బి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్బిట్ ఆర్ షెల్ associated with fixed amount of energy, fixed amount of energy. Hence these are called energy levels. Energy levels అని ఎందుకు అనాలా? ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అందుకనే వీటిని ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటారు. సో you have to underline the energy levels. The second point is belongs to energy levels. Coming to the third point ఏంటంటే, so what is the character, what is the nature of this energy level? అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎనర్జీ లెవెల్ ఎనర్జీకి అసోసియేట్ అయింది కాబట్టి ఎనర్జీ లెవెల్ అంటారు. థర్డ్ పాయింట్లో ఏంటంటే అసలు ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ వల్ల యూస్ ఏంటంటే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ revolving or electron revolves around the nucleus in this orbit, the amount of energy of electron is fixed, or you can take it as when the electron revolving or revolves around this nucleus, the energy of electron is fixed or remains constant, right? That means it neither gains the energy nor loses the energy. So that's why these energy levels also called as stationary orbits. What is the third point here? As long as electron revolves around the nucleus in an orbit, the energy of an electron remains constant. That means it neither gain the energy nor lose the energy. Hence, these are called stationary orbits or shells or energy levels. ఓకే, ఏమంటారు వీటిని? స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అంటారు, లేకపోతే స్టేషనరీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. ఎందుకు స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అనాలి? ఎందుకంటే మనకి జనరల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రన్, మనం ఒక పరిగెత్తున్నాం అనుకోండి, ఏమైతే మనం ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ లూజ్, జనరల్ ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటాం మనం, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది, బట్ ఇది అది ఏం చేస్తుందంటే ఎనర్జీ లాస్ అవ్వదు, ఎనర్జీ గెయిన్ అవ్వదు నార్మల్ కండిషన్లో, రైట్? అంటే ఒక్క ఆర్బిట్ పైన మనకు ఎలాగైతే ప్లానెట్స్ హౌ దే ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్, ఓకే, దే నేదర్ గెయిన్స్ ద ఎనర్జీ నాట్ లూజ్ ద ఎనర్జీ. అందుకనే అవి కాన్స్టాంట్ గా ఇన్ని ఇయర్స్ గా న్యూక్లియస్ దట్ మీన్స్ సన్ చుట్టూ అవి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. హియర్ ఆల్సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఈ ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి, తిరుగుతుంది కాబట్టి, అది ఎనర్జీని పోగొట్టుకోదు, ఎనర్జీని తీసుకోదు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ థర్డ్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే మనం ఏమంటారంటే స్టేషనరీ అంటే స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఏంటి? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది ఈ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ లో కనుక రివాల్వ్ అయితే. అందుకనే మనం ఏమంటామంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అంటాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవును, ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతుంది, రైట్, ఇది రివాల్వ్ అవుతుంది న్యూక్లియస్ చుట్టూ. మరి దాని వెలాసిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే హౌ మచ్ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్, న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఎంత స్పీడ్ తో తిరుగుతుంది అనే దాన్ని కూడా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ fourth postulate. Okay, what is the fourth postulate here? The angular momentum
momentum of an electron in an orbit is quantized. Quantized means it already calculate చేసుకుంటుంది అనమాట, అంటే స్టేబుల్ అనమాట, quantized. Okay, so the angular momentum of an electron is equal to integral multiple of h by 2 pi. Okay, if you represent mathematically, ఒకవేళ mathematically గా represent చేయాలనుకుంటే mvr equals to nh by 2 pi. This is the formula, very important formula you have to write in the fourth postulate. Okay, so here you have to represent integral multiple of nh by h by 2 pi. So angular momentum. So this you have to underline. Here m equals to mass of electron. అంటే ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని మనము దాని యాంగులర్ మొమెంటం కనుక్కుంటాం. ఎందుకు యాంగులర్ మొమెంటం అని అంటాం? ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక స్పీడ్ తో రివాల్వ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అది ఎంత స్పీడ్ తో రివాల్వ్ అయింది అనే దాన్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? బై యూజింగ్ ఎంవిఆర్, యాంగులర్ మొమెంటం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ రౌండ్ గా జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై వి కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ mvr equals to nh by 2 pi, right? So m equals to, you can take it as like this, you can place it, right? So nh by 2 pi, right? So mass of electron, v is equal to velocity of electron, right? r equals to radius of orbit. So radius of orbit, h equals to, we know that Planck's constant, h we can take it as Planck's constant, right? n equals to, you can take it as shell, or energy level, or principal quantum number we can take it as. అంటే ఏ ఎనర్జీ లెవెల్ అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఇవాల్వ్ అవుతుందో ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ ని మనము m గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్. Fifth point is very important. Fifth point is, now coming to the fifth point. So fifth point is, generally under normal condition the energy of electron is stable, okay, that remains constant. But when the electron exposes to external energy, అంటే ఒకవేళ మనము ఆటమ్ ని గనుక, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ని గనుక ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీకి ఎక్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, సో హైడ్రోజన్ లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి జంప్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, మనకు డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏం చేస్తాం, మనం వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకొని వస్తాం, రైట్? హియర్ ఆల్సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది వెన్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ద ఎనర్జీ, దానికి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమైందంటే లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఇక్కడ నుండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షెల్లో ఉంది, కే షెల్లో ఉంది ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ జంప్స్, ఆర్ దట్ when the electron jumps from lower energy level to any other higher energy level, that phenomenon we can call it as electronic excitation, right? So ఒక్కసారి ఇక్కడ జంప్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే ఈ పొజిషన్ అనేది highly unstable. That means electron cannot sit at this position, so it comes back to the same energy level. Okay, same energy level కి మళ్ళీ వస్తుంది అన్నమాట. So during that time it evolves the energy. During that time it evolves the energy, it releases the energy. So that energy can be calculated by using this formula. That is explained by the fifth postulate. What is the fifth postulate? When electron absorbs the energy, or external energy absorbs the external energy, it
undergoes electronic excitation, or you can take that it jumps from lower energy level to higher energy level, higher energy level. This phenomenon is called as electronic excitation. Okay, so higher energy level, the energy difference calculated can be calculated by using can be calculated by using below formula. What is the formula here? Delta E is equal to T2 minus P1. Where we got the E, we have taken from Planck's quantum theory. H nu is equal to, or you can take it as E is equal to H nu. E is equal to H nu. From this, we got that means the energy evolved as a photon. అంటే ఎనర్జీ అనేది ఒక ఫోటాన్ ఒక లైట్ లాగా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ రైట్. సో ఇందులో మనకి డెల్టా ఈ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎనర్జీ చేంజ్. How much energy changed from lower energy level to when it is jumps from lower energy level to higher energy level, or difference between the E2 minus E1, you can take it as E2 and energy of higher energy level, higher orbit, you can take it as higher energy level, higher orbit. E1 is equal to energy of lower orbit. Okay, this is about the fifth point, very important. Okay, sixth point ఏంటంటే if the number of shells increases, okay, number of shells increases, what will happen? The size of orbit and the energy of orbit also increases. So what is the sixth point? Number of shells increases the size and energy of an orbit increases. So according to Bohr's theory, we can take it as the radius of an orbit, you can take it as n square h square by 4 pi square mz e square. This is the formula you can write. Okay, this is about Bohr's postulates, very important. Bohr's postulates, these are the postulates. In that, where you have to underline here the energy difference you have to write. These are the 6 points you have to write for the Bohr's postulates. Now coming to the hydrogen spectrum, how to write the hydrogen spectrum, that is also I will explain. So first of all, what do you mean by spectrum? So spectrum is nothing but splitting of light into fine lines, that we can call it as spectrum. So generally in hydrogen atom we calculate the emission spectrum, right? So emission spectrum is when the electron coming from higher energy level to lower energy level, I already told you, it emits the energy. That energy forms the spectral lines. So that we are going to calculate, right? So now coming to the next one, hydrogen spectrum. Right? This hydrogen spectrum can be explained by different scientists. So first of all, how the hydrogen atom gives the spectrum, very important. So first of all, I want to explain about the spectrum. For example, if you are taking the rainy season lo manaki we can see the rainbow. Okay, manaki varsham padtunappudu enda padtunappudu emaithe konisal rainbow form aitadi. So what is that rainbow is nothing but spectrum. When the white light passing through a prism, okay, white light anedi prism through pass ayinappudu it split into fine lines.
బేస్డ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ ఎనర్జీస్. అంటే ఏంటంటే అన్ని లైట్స్ కి ఒకటి ఎనర్జీ ఉండదు. మీకు తెలిసేదండి, మనకు జనరల్గా మనం ఇంట్లో యూస్ చేసే క్యాండిల్ ఉంటుంది చూడండి. క్యాండిల్ లైట్ ని మనం ఈజీగా వీ కెన్ టచ్ విత్ క్యాండిల్ ఫ్లేమ్, వీ కెన్ ఈజీలీ టచ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్, ఎందుకంటే దానికి ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అదే మనం గ్యాస్ బర్నర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాన్ని టచ్ చేయగలుగుతామా? ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే ఎనర్జీ అనేది మనకు బయట కనిపించే లైట్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. సో that I am going to explain. First one, you have to know the EMR. This is not required to write in exam. For understanding only I am telling you. సో మనకి జనరల్గా ఏంటంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ రేడియేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో లైట్లో ఈఎంఆర్ అంటాం. ఈఎంఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అంటాం. అంటే లైట్ అనేది దాని ఎనర్జీ బేస్ చేసుకొని ఎనర్జీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. అది వాటిని మనం ఏమంటాం? వేవ్ లెంగ్త్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ ఫాస్ట్గా రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫాస్ట్గా రన్ చేసే పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్ చాలా ఫోర్స్ఫుల్గా పుష్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటంటే ఫాస్ట్గా రన్ చేసే పర్సన్కి ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వేవ్ లెంత్. లైట్కి వేవ్ లెంత్ అంటాం దాన్ని. అంటే వేవ్ లెంత్ అనేది చాలా తక్కువ వేవ్ లెంత్. అంటే ఏంటంటే ఇది వేవ్ లెంత్ అంటాం. ఇది చూడండి, ఇలా ఇది చాలా ఫాస్ట్, ఒక దగ్గర చిన్న ఉందనుకోండి, తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటే ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది మనకి, రైట్? సో తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్నదానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు మనం తక్కువ స్పీడ్తో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్పీడ్ ఎవరైతే ట్రావెల్ చేస్తారో వాళ్ళకు చాలా ఫోర్స్ఫుల్గా రన్ చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ కూడా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వేవ్స్ ఫామ్ చేస్తారు, దీనికి మనకు ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట. సో రాను ఏమైందంటే వేవ్ లెంత్ మెల్లమెల్లగా ఇలా తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట, రైట్? సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని, వేవ్ లెంత్ బేస్ చేసుకొని మనము లైట్ ని స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఐ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఈఎంఆర్ ఇన్ సెపరేట్లీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఈఎంఆర్ లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే గామా రేస్ వస్తాయి, నెక్స్ట్ ఎక్స్ రేస్ వస్తాయి, నెక్స్ట్ యూవీ రేస్ వస్తాయి, ఓకే, నెక్స్ట్ విజిబుల్ రేస్ వస్తాయి, నెక్స్ట్ ఐఆర్ రేడియేషన్ అంటాం. ఐఆర్ మనము 3 టైప్స్ లో స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. మనం ఏంటి? నియర్ ఐఆర్, మిడిల్ ఐఆర్, ఫార్ ఐఆర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు నెక్స్ట్ మనకు మైక్రోవేవ్స్ వస్తాయి, తర్వాత రేడియో వేవ్స్ వస్తాయి. మనకి ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో మనకి దీనికి హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, దాని తర్వాత దీనికి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, దీనికంటే దీనికి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, దీనికంటే. అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది? మనకి వేవ్ లెంగ్త్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నౌ కమింగ్ టు ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ఏమవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీన్ని ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అంటాం. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కి కనెక్షన్ ఇస్తాం. 2 టర్మినల్స్ ఉంటాయి. దీన్ని మనం క్యాథోడ్ అంటాం. దిస్ కాల్డ్ క్యాథోడ్, దిస్ కాల్డ్ యానోడ్. ఓకే, దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, దీనికి నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో మనకి దీంట్లో మనకి వాక్యూమ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. అంటే మనకి జనరల్ గా ఎంటీ బాటిల్ ఉందనుకోండి, ఎంటీ బాటిల్ ఆక్యుపైడ్ బై ద గ్యాస్. బట్ ఇక్కడ మనకు ఇది ఎంటీ ఉంటుంది, బట్ ద వాట్ ఎవర్ గ్యాస్ పార్టికల్స్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ బై యూజింగ్ సక్షన్. సో కంప్లీట్ గా మనకు ఎంటీ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. దీన్ని మనం ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ అంటాం. ఓకేనా? ఎలక్ట్రిక్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్, రైట్? సో మనకి ఏం చేస్తామంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇందులోకి మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత విల్ ప్రొవైడ్ 10,000 వోల్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకేనా? చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంత కరెంట్ మనం ఇక్కడ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ టు యానోడ్. ఇన్ దట్ టైం హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎవాల్వ్ అవుతుంది అనమాట, రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ టైంలో ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్. So when it is exposed to high amount of energy, what will happen? Hydrogen gas present H2 molecule. It split into atoms. So ఈ atom లో మనకు హైడ్రోజన్ atom లో ఒకటే ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ కూడా absorbs the energy, it undergoes electronic excitations, right? So in that electronic excitation, when it is de-excited means ఒక్కసారి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళగానే నేను ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్సైటేషన్ అని చెప్పాను కదా. హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్ పడిపోవడానికి ఏమంటారు అంటే డీఎక్సైటేషన్ అంటారు. డ్యూరింగ్ ద డీఎక్సైటేషన్ టైం ఇట్ ఎవర్స్ ద ఎనర్జీ. అట్ వాట్ రీజన్ వి అబ్జర్వ్ ద
radiation. Based on that, we classified the hydrogen spectrum into 5 types. Okay, so hydrogen spectrum lo 5 types of the regions ఉంటాయి. Okay, అది different scientists different regions ని introduce చేశారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబర్ అనే సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, అది విజిబుల్ రీజియన్ లో. కాకపోతే మనకి ఏంటంటే సీక్వెన్స్ లైన్ సిరీస్ వచ్చింది, దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. హౌ టు డ్రా ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్? లుక్ ఎట్ హియర్. n equals to 1 అంటే ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్. I'm writing, look at here, second energy level, n equals to 2. When you are going to writing paper, you have to give the more space between n1 and n2. Very important, you have to remember. Right. Next, ఇది n equals to 3, ఇది n equals to 4. Okay, ఇది 5, ఇది 6, ఇది 7. I want to write it till 7 only. Okay, so వీటిని మనం ఏమంటారంటే ఆర్బిట్స్ ఆర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటాం. దీన్ని నేను అట్లా రౌండ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. చూడండి, ఈ రౌండ్ దాన్ని నేను ఇలా హారిజాంటల్ గా రాస్తాను. రైట్, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఈ డిస్టెన్స్, ఈ డిఫరెన్స్ మాత్రం కంపల్సరీ చూపించాలి మీరు. రైట్, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ అబ్జర్వ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, when it undergoes electronic de-excitation, it comes back directly, either step by step. అంటే డైరెక్ట్ గా రావచ్చు, లేకపోతే స్టెప్ బై స్టెప్ అని రావచ్చు. అంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎక్సైట్ అయ్యి డైరెక్ట్ మళ్ళీ కిందికి రావచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి, అంటే ఫస్ట్ నుంచి 7th నుంచి ఎనీ అదర్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు, మళ్ళీ 6 నుంచి 5 రావచ్చు, 5 నుంచి 2 రావచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్, హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇట్ అబ్జర్వ్. ఓకే, అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అని రావచ్చు, ఏది ఇట్ కంపేర్స్ టు ద డైరెక్ట్లీ. సో electron absorb the energy, it undergoes electronic excitation from infinite, అంటే ఎక్కడి నుంచైనా సరే from infinite it comes back to the first energy level. చూడండి, ఎక్కడి నుంచి I'm taking from look at here, 7th energy level నుంచి తీసుకుంటున్నాను. For any other higher energy level to first energy level, if the electron drops from any other higher energy level to first energy level, అంటే చూడండి ఇక్కడ లిసన్, చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ ఏమో డైరెక్ట్ కిందకి వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి లైక్ దట్ ఇట్ కెన్ ఎక్సైట్. రైట్, సో it de-excite. So this we can observe, this radiation we can observe in UV radiation. ఎందుకు UVA తీసుకుంటాం మనం? చూడండి మనకు listen, you have to carefully understand. Hydrogen spectrum starts from UV radiation. ఎందుకు మనం UVA తీసుకోవాలా అంటే you just for understanding వల్ల I'm giving you. చూడండి, మనము చాలా హైట్ నుంచి కింద పడ్డప్పుడు చాలా ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. రైట్, అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా కిందకి వస్తుంది. అలా ఫోర్స్ఫుల్గా కిందకి వచ్చేటప్పుడు హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. రైట్, సో ఆ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవైలబుల్ ఇన్ యూవీ రేడియేషన్. రైట్, అంటే ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఎంత స్పేస్ ఉంది. సో అందుకని ఇట్ ఎవాల్వ్స్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ దిస్ రేడియేషన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ యూవీ లైట్. సో దట్స్ వై దిస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ లైమన్ సిరీస్. లైమన్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ రేడియేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, అందుకని దీన్ని మనం లైమన్ సిరీస్ అంటాం. ఇది అల్ట్రా వైలెట్, దీన్ని మనం ఏమంటారంటే యూవీ రీజన్ అంటాం. ఓకే, అల్ట్రా వైలెట్ రీజన్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్ లో n1 ఈక్వల్స్ టు, అంటే అది ఎక్కడ పడుతుంది ఎలక్ట్రాన్ అనేది when it is dropping, when it is stops, అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ n ఈక్వల్స్ టు 1 అని తీసుకుంటాం. n2 ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు, ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు, whether it is second energy level నుంచి రావచ్చు, third energy level నుంచి రావచ్చు, any other energy level from infinite to any other energy level. Right, so now coming to the second one, if electron jumps from any other higher energy level to, or electron de-excite from any other higher energy level to second energy level, that radiation be observed in visible radiation. This we can call it as Balmer series. So second one ఏంటి, Balmer series. Any other higher energy level, ఏ higher energy level నుంచి అయినా సరే
ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ కనుక సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో కనుక డ్రాప్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బామర్ సిరీస్ అంటాం. బామర్ అనే సైంటిస్ట్ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. బామర్ సిరీస్. బామర్ సిరీస్ దీన్ని మనం we can observe in visible radiation. విజిబుల్ రీజియన్. ఓకే, దీంట్లో మనకి n1 is equal to 2 వస్తుంది, ఎందుకంటే సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో డ్రాప్ అవుతుంది. సో n2 is equal, you can take it as 3, 4, 5 infinite అయినా కావచ్చు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, if the electron de-excite from any other higher energy level to third energy level, the radiation observed in near higher radiation, this series we can call it as Paschen series. చూడండి, any other higher energy level to third energy level, this we can take it as Paschen series. So Paschen series. So this we can observe in near IR region. Here n1 is equal to 3, right? n2 is equal to 4, 5 and infinite, right? Next, if electron de-excite from any other higher energy level to fourth energy level, the radiation observed in middle IR region, this series we can call it as bracket series. Bracket series. This we can observe in middle IR region. Middle IR region. In this, n1 is equal to how much? n1 into 4, n2 is equal to 5, 6, 7 and infinite. Okay. Next, last and final one. Electron jumps from any other higher energy level to fifth energy level. The radiation observed in far higher radiation region, that we can call it as Fun series. P1 series, right? So far IR region. So here n1 is equal to 5, n2 is equal to 6, 7 and infinite. So this is about hydrogen spectrum. Very, very important, very easy to understand. Here you have to remember, first thing you have to, how you are drawing this lines. That means energy levels. From top to bottom, what will happen? Energy increases. Energy increases top to bottom. So like this, you can draw the hydrogen spectrum. If you want to represent in the tabular column, so this is also very important. You can represent the tabular column also. So here you can take serial number. So series, there is Lyman, Bohr. Name of series you can take. Next, region. Next, n1. Next, n2. So simply I am writing. So first of all, first one what? It is, first one is Lyman series. Lyman series. What is the region here? UV. n1 equals to 1, n2 is equal to 2, 3, 4 and so on infinite. Second one, Bohr. Bohr series. Visible region. We can find out in visible region 2, n1 equals to 2, 3, 4, 5 and so on. If you represent like this, no need to draw this column. No need to draw this table. Okay. So 3. Paschen series. So near area 3, 4, 5, 6 and infinite. Fourth one, bracket. Middle IR. So 4, 5, 6, 7 and infinite. Fifth one is P1. You can take fun series. So far IR 5, 6, 7, 8 and infinite. So this is about the hydrogen spectrum. Then how to calculate the wave number or wavelength? How much energy it is evolving? How much frequency it is evolving? That we can calculate by using Rydberg's equation. That we can call it as Rydberg's equation. This we can also call as Rydberg's equation. That is
wave number lambda nu, you can take it as r. It is the reciprocal of wavelength. So wave number is nothing but reciprocal of wavelength. That means ఈ wavelength ఎంత wavelength అనేది రిలీజ్ అయింది, ఎంత wavelength difference ఉంది అనేది మనము using this equation we can easily calculate RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is the formula. This we can call it as Rydberg's equation. The scientist name was Rydberg. He has given this equation. RH, Rydberg's constant value entante 106 109 109,678 centimeter inverse. This is the value of Rydberg's RH. Instead of RH, you can write this formula, this value also here. So this is still here. If you write down this one, you will get 8 marks. Very, very important. Remember, don't forget this. Okay? We'll meet another session. Thank you.